Okay, so very good day for you all. We are going to today have our introduction to the financial accounting uh, new unit in here. What we are going to study is we are going to study about an very brief introduction to financial accounting, containing the aspects and the use of financial accounting and what are the basic concepts and basic uses of financial accounting. හොඳයි ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ financial accounting කියන පාඩම කොහොමද අපි මේක පටන් ගන්න කියන එක. මේක introduction පාඩම පළවෙනි unit එක. ඉතින් මම කසනුදාර පෙරේරා Department of Indigenous Health Sciences from Gampaha Vikramarachchi University of Indigenous Medicine. හොඳයි අපි ඉස්සෙල්ලාම let's have a brief introduction to the financial accounting or the let's see what is the meaning and process of financial accounting. එතකොට පළවෙනියටම American Accounting Association එකට අනුව දීලා තියෙන නිර්වචනය දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කියනවා accounting is a process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information. කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක හෝ යම්කිසි accounting entity එකක තියෙන informations ඒක අපිට money එහෙම නැත්නම් මුදලින් economically අපිට මයින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ informations. එතකොට ඒ informations අපි the process of identifying, measuring and communicating those economic information to permit informed judgments and decisions by the users of those information. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක යම්කිසි accounting entity එකක් සලකා බලලා accounting එකක තියෙන තොරතුරු economically economic කියන්නේ අපිට මුදලින් මයින්න පුළුවන් දේවල් අපි ඒව හඳුනා ගැනීම ඊට සේව අපි මන දැක්වීම සහ ඒ අදාළ තොරතුරු තීරණ ගැනීමේ පාර්ශව යම් පාර්ශව මේ අදාළ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ අපි ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා කියලා කියන අල්මැති පාර්ශව ඒ පාර්ශව ඔවුන්ගේ මේ ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධ decisions ගන්න එකට එහෙම නැත්නම් යම් decisions මොනවා investment decision එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි future decision එකක් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ decisions ගන්න අවශ්‍ය කරන තොරතුරු අපි සැපීම තමයි accounting මේ එහෙම නැත්නම් මේ accounting කියන subject එක එහෙම නැත්නම් කිනුම් කරන කියන පාඩම අපි කරන්නේ. The art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ඉතින් අර කලින් කිව්ව information එකට කලින් කිව්ව introduction එක වගේම තමයි මේකෙත් ඒ වගේම නිර්වචනයක් තියෙන්නේ. ඊගොඩ බලමු එතකොට අපි මේ එක එක විවිධ වූ introductions මෙතන විවිධ වූ මේ දීලා තියෙන මේ නිර්වචනත් එක්ක බලපුවාම අපිට commonly ගන්න පුළුවන් we can identify accounting as a process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting what of economic information relating to an accounting entity to provide interested parties or stakeholders, we call interested parties as stakeholders, for the purpose of making decisions. තීරණ ගැනීම සඳහා අපි ආර්ථික තොරතුරු economic informations අපි යම් කිසි accounting entity එකට අදාළව ඒ ආර්ථික තොරතුරු අපි උනත් identify කරගන්නවා, then after we record them, then after we classify them and summarize, analyze and interpret them, right? එතකොට යම් decisions ගන්න අපි මේ දේවල් සිදු කිරීම තමයි අපි accounting කියන එකකින් අපි දැනම සිදු කරන්නේ. Then after we have the accounting process in here, any process we have input and there's a process and there's a output. එතකොට accounting එකේ මේ accounting කියන ක්‍රියාවලියේදී අපිට හම්බ වෙනවා inputs හම්බ වෙනවා යම් කිසි process එකක් හම්බ වෙනවා සහ output එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට inputs වෙන්නේ මොනවාද? ව්‍යාපාරයක තියෙන transactions and events. ඒ ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන යම් අවස්ථා වෙන්න පුළුවන් යම් ඉසව් වෙන්න පුළුවන් යම් එහෙම නැත්නම් අපි කරන ගනුදෙනු වෙන්න පුළුවන් ඒ ගනුදෙනු ටික තමයි අපි ඉන්පුට් එක විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ accounting process එකේ ඊට පස්සේ මේක process එකේදී අපි ඒකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා identify අපි කරපු එහෙම නැත්නම් මේ කරන transactions සහ events හඳුනා ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒවා අපි record කරනවා then after we classify them based into various bases then after we summarize them and then after summarizing them we analyze each by each and then we interpret and communicate those information for what then the output is information to the users. Again, decision යම් කිසි මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ඇල්මැති පාර්ශවයේ මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ගන්න decisions වලට අදාළ අවශ්‍ය කරන informations අපි ලබා දෙනවා. ඒක තමයි අපේ output එක වෙන්නේ. Then after we have the transaction events explained. transaction එකක් සහ event එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක බලමු.
The transaction transaction is a business activity occurred as a result of management decision influence to the resources in the organization and can be measured in monetary terms. The transaction ව්‍යාපාරයක management decision එකක්. ඒකේ it's kind of a decision taken by the management of the business. Then after it has to be influenced to the resources in the organization. Information sorry. අදාළ ව්‍යාපාරයේ තියෙන resources වලට influence එකක් ඇති වෙන්න ඕනේ. Then and can be measured in monetary terms. එතකොට අපි ව්‍යාපාරයක සිදු කරන සියලුම ගනුදෙනු අපිට monetary මූල්‍යමය වශයෙන් මුදල්මය වශයෙන් ඒකක වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන සහ ඒව measure කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ තේවල් ටික අපි එහෙම සිදුවෙන දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ transaction එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් as example we have purchased rupees 20,000 worth of goods. ඔකට අපේ ආයතනය මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා 20,000 worth of goods purchase කරන එක of course it's a management decision and it has influence to the resources. We have money then we expect them, right? We expense them, right? අපි ඒවා යම් කිසි මොකක් හරි goods ටිකක් අපි ගන්න අපි ඒවා අපිට we have to pay kind of money, right? අපිට මෙතන 20,000 අපිට worth of goods අපි purchase කරද්දී එතකොට 20,000 monetarily අපි ගෙවන්න වෙනවා, right? So see, this is kind of a management decision and it has influence to our resources and of course it can be measured as 20,000. This 20,000. Then after we have events, right? If events occurred as accidentally without the intention of the management, but it can measure in monetary and influence the resources. මෙතනදී සිද්ධ වෙන events එකක සිද්ධ වෙන්නේ one point එකක් error. කතා කරන transaction එක point එකක් විතරක් වෙනස් වෙනවා. මොකද ඒක management decision එකක් නෙමෙයි. It is accident. ඒක අපි හිතන without expectation. ඒක without expectation එකක් තමයි නැත්නම් අපි intention එකක් නැතිව තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. But it can be measured and it also have an influence to the resources. ඒක අපිට measure කරන්න පුළුවන් and it has an influence to the resources. But destroying inventories due to the fire. අපි දැන් ගින්නක් හේතුවෙන් අපේ inventories destroy වෙනවා නම් damage වෙනවා නම් අන්න ඒක අපිට event එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක බලන්න inventory destroy වෙන එක management decision එකක් නෙමෙයි. ඒක accidentally වෙනවා but it can be measured. අපිට මේ inventories කොච්චර අපිට විනාශ වෙනවද කියන එක අපිට measure කරන්න පුළුවන් and it, of course it has influence to the resources. අපේ inventories වලට අපේ තියෙන සම්පත් වලට බලපෑමක් සිදු වෙන දෙයක්. Then after we have the අපිට මේ process එකේ තියෙන දේවල් ටික අපේ accounting process එකේ සඳහන් කරන කරුණු identifying, recording, classifying, summarizing. එතකොට identify කියලා කියන්නේ අපි identify කරනවා මොකද්ද ව්‍යාපාරේ පවතින යම් කිසි මොකක් හරි source documents අපි use කරගෙන අපි සිදු කරන transactions එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි event එකක් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ දේවල් අපි identify කරගන්නවා. right? ඒ කියන්නේ අපි monetarily නැත්නම් money concept එකෙන් අපි මූල්‍යමය වශයෙන් අපි ඒවා identify කරගන්නවා. ඒකට ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම transaction එකක් වෙන්න පුළුවන්, event එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි identify කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. Then after we have to record that. අපිට අදාළ අපි identify කරගත්ත event එක හරියම නැත්නම් transaction එක අපි record කරනවා. Keep a systematic record of business transactions which are identified in an orderly manner soon after the occurrence of the journal or subsidiary books. ඒකට අපි මේක occur වුණා. කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා identify කරගත්ත transaction එක හරි event එක හරි ඒක at the point of occurred. අපි ඒක record කරන්න ඕනේ. කොහෙද ඒක journal එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් book එකක් අපි use කරන primary book එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ book එකේ අපි ඒක record කරන්න ඕනේ. Then after we have to classify them. Classification of the recorded business transactions so as to group the transaction of similar type at one place in ledger accounts. Right? අපි මේ record කරාට පස්සේ අපි primary books වල හරි වෙනත් යම් කිසි channel එකක record කරගත්තා පස්සේ අපි ඒක ledger accounts වලට අපි දාලා ඒ කියන්නේ අපි ගාව තියෙන ledger accounts කියලා දෙයක් ඒ ledger accounts වලට දාලා අපි ඒවා classify කරගන්නවා. Then after we summarize them අපි ඊට පස්සේ මේ අපි classify කරගත්ත ඒවා කියන්නේ යම් ගොඩවල වලට නැත්නම් categorize කරගත්ත ඒ transactions or events අපි then after we summarize them. The classification information available from the trial balance are used to prepare comprehensive income statement and statement of financial position in a manner useful to the users of accounting information. Okay, මේ accounting information use කරන යම් පාර්ශව සඳහා ඔවුන්ගේ
ඒ තීරණ ගන්න අවශ්‍ය කරන පාර්ශව සඳහා තොරතුරු සැපීමට අපි මොකද්ද comprehensive income statement and financial statement අපි financial position එක අපි financial statement of financial position අනේ වගේ දේවල් අපි හදලා ඒ වගේ දේවල් වලට අපි summarize කරලා අපි හදාගත්ත අර ඒ කියන්නේ අපි දැන් ledger accounts හදුවා ඊට පස්සේ ledger accounts වලින් අපි ඒක ගත්ත trial balance එකට trial balance එකෙන් අපි ඊට පස්සේ ඒ trial balance එකේ ඔක්කොම තියෙන තැන එතන තමයි ඔක්කොම transactions ඔක්කොම events වලට අදාළ විස්තර එතන තියෙනවා classify කරලා but අපි ඒක ඊට පස්සේ summarize කරගන්න ඕනේ. ඒකට summarize කරගන්න තමයි ඊගාවට අපි use කරනවා income statement එක එහෙම නැත්නම් financial position statement එක අපි use කරලා ඒ දේවල් වලට අපි summarize කරගන්නවා. Then after we have to analyze it establishes the relationship between the profit and loss account the balance sheet it provides the basis for interpretation. ඒකට අපි analyze කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් financial position statement එක එහෙම නැත්නම් අපි comprehensive income statement එක වගේ දේවල් අපි හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන තොරතුරු අපි analyze කරනවා. ඒකට අපි දාලා දැන් summarize කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක අපි කොහොමද ලාභය අදාළ ව්‍යාපාරයේ ලාභ what kind of a profit we have earned, how much of the profit we have earned, and what is the status of our financial position, what are the assets we have, and in what amount, and what is our amount of the equity we have, what are the amount of liabilities we have. Likewise, we analyze them. Then after we have the interpreting. It is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship so established by analysis. Interpretation should be useful to the users so as to enable them to take correct decisions. It was then after analyzing we have the interpreting. We have to interpret. That means by that kind of we have prepared the financial position and the statement of income and loss and other comprehensive income. Likewise, we have those information interpreted. So by those interpreted informations, the users of those information or the users of counting informations can use those information to take their decisions about the organization or about the future of the organization or about their future investments. Likewise, then after we have communicating, that is the main purpose of the financial statement. Accounting වලදී අපි කතා කරන ප්‍රධානම අරමුණක් තමයි communicate කරනවා. තොරතුරු දාලා පාර්ශව සඳහා අපි අවශ්‍ය කරන ඒ තොරතුරු අපි ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන තීරණ ගන්න අපි ඒ අදාළ informations we are communicating them. The results obtained from the summarized, analyzed and interpreted information are communicated to the interested parties. Any party, anyone outside the organization or inside the organization, they have an access to those information. ඔවුන්ට ඒ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පැවතිය යුතුයි. ඒක තමයි අතරම අපේ මේ financial accounting වලදී කරන්නේ. Then after we have introduction to the economic information. Economic information කියන්නේ මොනවද කියන එක අපි බලමු. Information that can be measured in money is meant as economic information. As example, purchase of 200,000 worth of inventories, right? That means we can measure the inventory amount. We purchase inventories worth of rupees 200,000. අපිට ලක්ෂ දෙකක බාණ්ඩ අපි නැත්නම් inventories තොග අපි මිලදී ගත්තා. එතකොට ඒක ලක්ෂ දෙකක් කියන ඒ amount එක අපිට measure කරන්න පුළුවන්. Then after information cannot measure in a money, do not consider it as economic information. එතකොට අපිට මේ මුදලින් මූල්‍යමය වශයෙන් අපිට තොරතුරු යම් කිසි දෙයක් අපිට හඳුනා ගන්න බැරි නම් ඒක මන දක්වන්න බැරි නම් we can't measure that. We consider it as not a economic information. We don't consider it as economic information, right? There's a favorable feedback for customers regarding the quality of the business products. So business products එක වලට අදාළ quality එක සම්බන්ධව අපිට favorable feedback එකක් තියෙනවා customers ලාගෙන්. ඒක අපිට ඇත්තටම money නැත්නම් අපිට monetarily මේක measure කරන්න බෑ. අන්න එතකොට අපි කියනවා ඒක අපිට economic information එකක් නෙවෙයි. It's not kind of economic information, right? Positive feedback එකක් අපිට හම්බුනායි කියන එහෙම නැත්නම් අපි products ගැන positive අපි product quality ගැන positive feedback එකක් වෙන එක අපිට ඒක කොච්චරක්ද ලක්ෂ කීයක්ද කියන එක අපිට මයින්න බෑ. ඒකට අපි ඒක economic information එකක් විදිහට අපි identify කරගන්න නැහැ. දැන් ඒ වගේ informations අපි financial statements වලින් අපි interpret කරන්නේ නැහැ. Then after we have the uses of accounting information, we can divide them into two groups as internal and external. අපිට ව්‍යාපාරයට accounting information use කරන කට්ටිය අනුව according to the users we can divide them into two. They are internal and external.
අභ්‍යන්තර සහ බාහිර විදිහට අපි අභ්‍යන්තර පරිසර අභ්‍යන්තර පාර්ශ්ව සහ බාහිර පාර්ශ්ව විදිහට අපිට දෙගොල්ලෝ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් accounting information use කරන. එතකොට අභ්‍යන්තර පරිසරයට එහෙම නැත්නම් internal environment is who are they? Owners, managers, employees, and likewise, right? So the information. Then after also we can get kind of a මේක අපිට හිතන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ පරිසරය ගත්තාම ව්‍යාපාරයේ බවුන්ඩරි ගත්තාම මේ ව්‍යාපාරයේ ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය සහ පිටතින් ඉන්න කට්ටිය. ඒක ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය තමයි අනිවාර්යයෙන් ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන්. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයට අදාළ කළමනාකරුවන්, ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයේ වැඩ කරන එම්ප්ලොයිස් නැත්නම් සේවකී. ඒකට ඒගොල්ලෝ අපි ඉන්ටර්නල් environment එකේ එහෙම නැත්නම් internal users ලා විදිහට ගන්නවා. Then after we have the external users, those are investors. ඒ ව්‍යාපාරයේ ආයෝජකයෝ. ආයෝජක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ external environment එක විදිහට අපි ගන්න external users ලා විදිහට ගන්න. Then after we have the government. Of course, government is the external party. Then after we have competitors, society and the researchers likewise. Right? මීට අමතරව කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. අපි පිටිත පරිසරය එහෙම නැත්නම් අපේ users ලා මේ accounting information පාවිච්චි කරන පිටත පාර්ශ්ව විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා මේ කට්ටිය. Then after we have the scope of preparing financial statements. Then first we have elements of financial statements. ඒකට financial statements වල තියෙන information මෙන්න මේ කාණ්ඩයටද අපි ගන්න පුළුවන්. Assets, liabilities, equity, income and expenses. Assets කියලා කියන්නේ මොනවාද? අපි ගන්න තියෙන වත්කම්. That means those are incurred as those are මේවා ඇති වෙලා තියෙන්නේ අතීත ගනුදෙනු වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. That means if we have purchased kind of a goods in the past, it is a kind of a transaction happened in the past, but we have now, we can see the assets now we are having, right? The inventories we are now having likewise. Then after we have the liabilities, වගකීම්. අපි ව්‍යාපාරයෙන් පිටත පරිශ්‍රය වලට තියෙන බැඳීම් වගකීම්. Then after we have the equity, the invested capital maybe, right? Then after we have the income and expenses. Likewise, those are the elements of financial statements that we are may informations තමයි අපි අපේ financial statements වල තියෙන. ඒවා තමයි ඒ financial statements වල තියෙන සංඝටක. Then after we have the components of financial statements. අපිට financial statements කියන්නේ මොනවද? ව්‍යාපාරික හැදෙන financial statements. අපිට ගන්න පුළුවන් statement of financial position. Then after we have the statement of profit and loss. We have a statement of changes in equity. Then after we have the statement of cash flows. And finally we have accounting policies and explanatory notes. මේ අපි use කරන අපි එහෙම නැත්නම් අපි create කරන financial position statement එක වෙන්න පුළුවන්, profit and loss statement එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් changes of in cash, එහෙම නැත්නම් changes in equity. එතකොට ඒ වගේ statements වලට අවශ්‍ය කරන explanatory notes. ඒකේ තියෙන තොරතුරු අපි වැඩි දුරටත් විස්තර කරන්න use කරගන්න notes. තමයි අපි explanatory notes and accounting policies. What accounting policies we have adopted in creating those accounting statements, so the financial statements. මේ financial statements අපි අදදී use කරන policies මොනවාද කියන දේවලුත් අපි financial statement component එකක් විදිහට අපි identify කරගන්නවා. Then after we have the role of financial accounting. The role of financial accounting are the keep systematic records in a systematic way. We have to keep them in a systematic way. Then after ascertain the profitability, it is another kind of a role for the financial accounting. Then after we have to ascertain the financial position of the business, profitability. Then after the financial position, then after assisting decision making. Of course, the use of the financial accounting is to make the decisions. Then after compliance with law, and අපි ව්‍යාපාරික accounts and the financial accounts හදද්දී we have to go according to the law, right? අපිට නීතිය සම්බන්ධ වෙන නැත්නම් නීතියට අනුව තමයි අපි මේ financial accountings හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මේ ඒ compliance එක තියෙනවා. So that is another kind of a role from the of the financial accounting. Financial accounting වල තියෙන තවත් එක role එකක්. Then after we have the underlying assumptions. In accounting we have two main underlying assumptions. අපි යම්කිසි ගිණුම් වාර්තාවක් එහෙම නැත්නම් financial account එකක් හදද්දී අපි ගන්න assumptions උපකල්පන දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන දෙක. එතකොට පළවෙනි එක accrual basis. කියන උපලබ්ධි සංකල්පය. එතකොට මේකෙදි according to this assumption, transaction and events should recognize at time they were though they received in money or not, we should identify them in related to the particular period. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ accrual basis කියලා කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ යම්කිසි transaction එකක් කරපුවාම event එකක් සිද්ධ වුණාම ඒ අදාළ transaction එක හෝ event එක අදාළ කාලච්ඡේදයේදී
අපි හඳුනාගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ යම් ව්‍යාපාරයක අපි ලාභය හෝ අලාභය එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක ඉන්කම් එකක් එක්ස්පෙන්ස් එකක් අපි හඳුනාගත්තී අදාළ ඉන්කම් එක අදාළ කාලච්ඡේදයට හඳුනාගත යුතුයි. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි අපි ෆයිනෑන්ෂල් account එක හදන්නේ මේ accounts හදන්නේ අවුරුද්දක කාලයක් වෙන්න පුළුවන් මාස 6ක කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝර අන්නේ කාලය ඇතුළත තුල සිදුවන ගනුදෙනු සඳහා ඒකෙදි සිද්ධ වෙන විකුණුම් වෙන්න පුළුවන් ඒකෙදි සිදුවෙන වියදම් වෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල් ඒ අදාළ කාලච්ඡේදයට අදාළව හඳුනා ගැනීම. අපි කියන accrual basis එක. ඒක අපි ඉදිරියේදී අපිට ලැබෙන්න දැන්. ඒ කියන්නේ අපි අද මුදලින් අපිට හම්බුණාට නමුත් ඒකේ විකුණුම් අපිට දාන දෙන එහෙම නැත්නම් ඒ විකුණුම් සිද්ධ වෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවුරුද්දට අදාළ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක්. එහෙනම් අපි ඒක විකුණුම් ආදායම විදිහට හඳුනා ගන්න නැහැ. ඒක අපේ වගකීමක් විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා. Right? So likewise අපි ඒක තමයි accrual basis කියලා කියන්නේ. Then after we have going concern. අපි ව්‍යාපාරයක accounts හදද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනා කරනවා මේ ව්‍යාපාරය අපි ගන්න accounting periods කිහිපයකට මේ ව්‍යාපාරය යනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් දැන් අපි accounts හදන්නේ අවුරුද්දේ කාලේ නම් ඒ අවුරුද්දේ කාලයට වඩා තවත් අවුරුදු කිහිපයක් මේ ව්‍යාපාරය පවතී කියන එක මත තමයි අපි එහෙම උපකල්පනය මත තමයි අපි මේ accounts financial accounts prepare කරන්නේ. As per this assumption, the business will exist for a long period and transactions are recorded from this point of view. This is neither the intention nor the necessity to wind up the business in the foreseeable future. කියන්නේ අපි අනාගතයේදී මේ අපි කතා කරන අනාගතයේදී මේ ව්‍යාපාරය close down කරන්න නැහැයි කියන උපකල්පනයම තමයි අපි accounts හදන්නේ. Then after we have the conceptual framework for financial reporting. At the base, you can see measurement and recognition of elements of financial statements. What are the elements? As I told earlier, assets, liabilities, equity, expenses, and income. Likewise, we have that in the very base. And then after we have the qualitative characteristics of financial elements plus elements of financial statement. Elements of financial statement. Okay, a financial statements elements තියෙනවා සහ ඒකේ qualitative characteristics තියෙනවා. Then after we have the objectives at the level 1. Right? Then after we have the main qualitative characteristics of the accounting information. මොකද accounting information වල qualitative characteristics අපි හඳුනාගත්තොත් එම් fundamental and enhancing. කොට fundamental characteristics වලට අපිට ගන්න පුළුවන් relevance and the faithful representation. Then we have the enhancing qualitative characteristics as comparability, verifiability, timeliness and understandability. Let's see one by one. අපි ඊගාවට බලමු මේවා එකින් එක අපි හඳුනාගමු. පළවෙනි relevance. Relevance කියන්නේ මොකක්ද කියන එක let's see what is meant by relevance. The information provided satisfy the needs of the users. That means the information provided must be relevant to take the decisions by the users. ඒගොල්ලන්ට කවුරු හරි user මේ අදාළ තොරතුරු මේ accounting information use කරන users ලට ඒගොල්ලන්ගේ needs satisfy වෙන්න ඕනේ අපි දෙන information වලින්. Then after we have the faithful representation. The information gives full details of effect on the financial statement and it only recognizes if its financial effects are certain. The faithful representation එකේදී මේ financial effects certain නම් ඒවා හරි නම් ඒවා නිවැරදි විශ්වාසතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තොරතුරු අපිට විශ්වාසදායී විය යුතුයි. ඒක තමයි අපි එකෙන් කතා කරන්නේ. Then after we have the comparability. We can compare the information. Likewise අපි මේ අවුරුද්දේ තියෙන තොරතුරු ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක අපිට compare කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුද්ද මේ අදාළ අපි කතා කරන when we are talking about a particular kind of a period, accounting period, we can use those information to compare the results and the events that happened in the past or will happen in the future. අපිට compare කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. The information should be produced on a consistent basis so that valid comparisons can be made with previous periods and with other entities also. Not only the same organization between the periods, but with the other entities also. අපිට අනිත් entities එක්කත් මේ තොරතුරු අපිට compare කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Then after we have the verifiability, the financial statements are supported by evidence, such as physical verification or stating the assumptions of formula used to calculate information given. අපිට verify කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේවා අපිට කියන්නේ අපි දෙන තොරතුරු අපිට evidences තියෙන්න ඕනේ. Likewise we can physically verify. අපි දැන් තොරතුරු දෙනවා නම් යම්කිසි අපේ තොග ඒ කියන්නේ අපි inventories if it is relevant to our inventories we are saying that
these inventories are worth of as much. The inventories are worth of 200 lakhs or 200,000. 200,000 කියන්නේ ලක්ෂ දෙකක තොග තියෙනවා කියන එක අපි information වල දුන්නොත් එහෙම, if you physically verify them, there must be 200,000 worth of inventories in our stocks or in our warehouse. Likewise, අපිට මේවා අපිට verify කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Then after we have the timeliness. Financial information should be reported within reasonable time scale such as on annual basis. එතකොට අපි reasonable time scale එකක් අතල තමයි අපි informations අපි financial accountings අපි accounts හදන්නේ. ඒවා reports හදන්නේ in reasonable time scale such as annual basis. Per year we made them. Every year we made the information or the reports. Then after understandability, the information that we are giving to a particular kind of a user, he or she must be able to understand the information that we are given by those reports. අපි දෙන reports වලින් දෙන තොරතුරු understandability කරන්න. නැත්නම් understandability එකක් තියෙනවා. Information in the financial statement should be understandable to users, and therefore sufficient information should be presented so that the person with a reasonable understanding of business and accounting can interpret the accounts. ඒකට accounts use කරන අයට ඒ තියෙන තොරතුරු ඒගොල්ලන්ට sufficient information තියෙන්න ඕනේ. මේ අපි තොරතුරු කිසි decision එකක් ගන්න sufficient information තියෙන්න ඕනේ, and of course those information must be understandable to those users. Then after we have the types of business and forms of organizations. If you are talking about the types of business organizations, we have manufacturing organizations, then we have trading organizations, then we have the service providing organizations. Manufacturing යම් කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙළඳාම් කටයුතු කරන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම නැත්නම් ඒක සේවා සපයන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. Then after those organizations can be again divided into the forms of organizations. Forms of organizations mean that it's like the ownership, sole proprietorship. It may be a partnership or it may be a company. Likewise. Then after we have the accounting concepts. After accounting concepts, ගිණුම් කරන සංකල්ප හම් වෙනවා. ඉතින් accounting concepts refers to the basic assumptions and rules and principles which work as basis of recording of business transactions and preparing accounts. Accounting concepts කියලා කියන්නේ අපි ගන්න assumptions. What are those assumptions? Assumptions and rules and principles which work as basis of recording of business transaction and preparing accounts. අපි හදන records අපි ව්‍යාපාරයේ ගන්න records අපි ඒවා කතා කරන transactions අපි accounts හදද්දී use කරන assumptions and rules and principles තමයි අපි accounting concepts එකට කතා කරන්නේ. Then after main objective the maintain uniformity and consistency in accounting record. එතකොට මේකේ තියෙන objective එක තමයි අපිට consistency and uniformity. කියන්නේ එක uniform වෙන්න පුළුවන් සහ එක consistency අපි accounting වල අපේ accounting report අපි reporting කරද්දී නැත්නම් accounts reports හදද්දී අපි ඒ reports වල තියෙන uniformity සහ consistency එක අපි maintain කරන එක තමයි මේ accounting concepts වලින් සිදු කරන්නේ. These concepts constitute the very basics of accounting. මේ concepts තමයි අපි accounting වල base එක හදන්නේ. All the concepts have been developed over the years from experience, and thus they are universally accepted rules. මේ අපි කතා කරන මේ accounting concepts, they must be universally accepted. මේවා universally accept කරන rules, right? Then after we have the first concept, business entity concept, ව්‍යාපාර ඒකක සංකල්පය කියලා අපි කියනවා. This concept assumes that for accounting purposes the business enterprises and its owners are two separate independent entities. Thus the business and personal transactions of its owners are separate. මේක කතා කරලා අපි ව්‍යාපාරයේ එහි අයිතිකරුවන් සහ ව්‍යාපාරයේ ලෙස අපිට වෙන වෙනම හඳුනාගත හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු සහ එහි හිමිකරුවා කරන ගනුදෙනු අපිට ව්‍යාපාරයෙන් වෙන්කොට නැත්නම් හිමිකරුවාගේ ගනුදෙනු වෙන්කොට අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒකට අපි කියන business entity concept. For example, when the owner invests money in the business, it is recorded as equity of the business to the owner. අපි ඒක ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක ඒකේ owner invest කරොත් එහෙම. If he made an invest, we record it as an equity, not as our asset. We don't consider it as asset to the organization. ඒක අපි equity එකක් විදිහට තමයි අපි identify කරගන්නේ. Similarly, when the owner takes away from the business cash goods for his personal use, it is not treated as business expense.
Thus, the accounting records are made in the books of accounts from the point of view of the business unit and not the person owning the business. Business එකේ අපි අදාළ කතා කරන ව්‍යාපාරේ තොරතුරු අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයේ පැත්තේ. එතකොට අපි උදාහරණයක් දැන් මෙතන දෙන උදාහරණයට අනුව බලපුවම කියන්නේ ඕන තියෙන goods එහෙම නැත්නම් cash එයා එයාගේ personal use එකට ගත්තොත් එහෙම ඒක අපි ව්‍යාපාරයේ expense එකක් විදිහට use කරන්නේ නැහැ. expense එකක් විදිහට අපි identify කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි එයා kind of අපි කියන්නේ එයා ව්‍යාපාරයේ මුදල් ගත්ත විදිහට සලකන්නේ ඒක අපේ ව්‍යාපාරයේ expense එකක් විදිහට අපි සලකන්නේ නැහැ. Then after we have the money measurement concept. This concept assumes that all business transactions must be in terms of money that is in the currency of a country. In our country, such transactions are in terms of rupees. ලංකාවේ අපි රුපියල් වලින් අපි ව්‍යාපාරය සිදු කරන සියලුම transactions කරන සියලුම ගනුදෙනු අපිට මුදලින් එහෙම නැත්නම් රුපියල් වලින් අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒකට අපි මේක තමයි අපි money measurement concept. As examples, the owner gives a motor vehicle worth of 1 million to the business. මිලියනයක් වටින වාහනයක් organization එක දුන්නොත් එහෙම ඒක අපි අර මිලියනය කියන එක කියනවා. රුපියල් වලින් රුපියල් මිලියනයක් කියන එක අපි හඳුනා ගන්නවා. Then after the sales income of a business is 650,000. 650,000 කියන්නේ රුපියල් 6,50,000ක් විදිහට අපේ income එක අපි identify කරනවා as rupiah, as rupees. The business has been set up in an environmental friendly manner. But in here, see, the business has been set up in an environmentally friendly manner. Environmental friendly manner එකට අපි business එක set up කරලා තිබ්බයි කියලා අපි ඒක monetarily අපිට ඒක mind බෑ. Right? අපිට land එකේ අපේ use අපේ ව්‍යාපාරේ තියෙන land එකේ amount එක අපිට mind පුළුවන්, but this kind of information we can't measure it in terms of rupees, right? Then after, see, the business has recruited a number of staff members. What staff members කියන එක as a number, it's a number, but it's not a value. ව්‍යාපාරේ ඉන්න අපි staff එක value එකක් විදිහට අපිට දාන්නේ නැහැ, right? So it is not money measurement on the money measurement, right? ඒවා අපි accounts වලදී අපි පෙන්නන්නේ නැහැ. Then after, customer behaves patterns are closely monitored. The customer behavior patterns, customer के behavior එක අපි closely monitor කරනවා කියන එක අපිට money measurement එහෙම නැත්නම් modeling අපිට mind බෑ. Right? ඒකට ඒ වගේ දේවල් අපි accounts වලදී අපි use කරන්නේ නැහැ. It has been decided to write off 100,000 from debtors receivables. මෙතන කියනවා ව්‍යාපාරේ debtors ලගෙන් අපි write off කරන amount එක කීයද? රුපියල් 1000. ඒකට write off amount එක as rupees, we can identify it as 1,000 rupees, right? ඒක අපි receivables වලින් අපි write off කරන amount එක 1,000 rupees කියලා අපි identify කරනවා. So that is under the money measurement concept. So we can අපිට මේක interpret කරන්න පුළුවන් accounts වලින්. Then after we have the going concern concept. කියන්නේ මේකත් අර කලින් හම්බුණා වගේ මේකක් තමයි අපි assumptions වලදී ගත්තා වගේ එකක්. බලන්න, going concern concept, financial statements are prepared on the assumption that business entity will continue its operation for the foreseeable future. අනාගතේ කතා කරගෙන අපිට පේන්න තියෙන අනාගතයට මේ ව්‍යාපාරය පවතිනවා කියන එක අපි උපකල්පනය කරගෙන නැත්නම් ඒ උපකල්පනය මත අපි accounts හදනවා. Right? It is assumed here that there is no danger of business closing down in limiting its operational activities. මෙතන danger එකක් නැහැ. We don't have a danger of risk or danger or risk to close down the business in the and its operational activities in the near future. Likewise, and instance when this concept becomes applicable, may concept එක අපි use කරන instances තමයි when we are identifying the assets, we categorize them as current assets and non-current assets. So likewise, we have assets categorized as current assets, non-current. Current assets may be used in a kind of a in the next year for a period of only for a 1 year, right? For a short time period, and we have the assets that will be continuing for more than 1 year, right? Like if we are having a vehicle, if we are having a land, if we are having a building, so those things are categorized under non-current assets. And if we are having the inventories, if we are having the trade receivables and our cash amount, so those are considered as the current assets. They are and also similarly we have the liabilities also categorized under the non-current and current. Likewise, then not showing the assets at realizable value in the statement of financial position. When we are preparing the statement of financial position, then we have assets. We don't mention them on the realizable value.
not on the realizable value එක මේක අර ඒ කියන්නේ market value එක එහෙම වගේ දෙයකට අපි දාන්නේ නැහැ අපි historical cost එකට අපි තමයි ඒක කියන්නේ අපි acquire කරපු price එකට අපි දානවා we can revalue them අපිට මේව revalue කරන්න පුළුවන් right but normally අපි accounts වලදී financial position එක අපි assets අපි realize කරන්නේ sorry අපි assets අපි price කරන්නේ ඒක historical cost එකට වෙන්න පුළුවන් ඒක අපි acquire කරපු cost එකට වගේ realizable value එක අපි පෙන්වන්නේ නැහැ right then and we have annual depreciation of property plant and equipment අපි property plant and equipment වලට අපි depreciation value එකක් අපි calculate කරනවා because of that the going concern concept right then accounting period concept all the transactions are recorded in the books of accounts on the assumption that profits on these transactions are to be ascertained for a specific period specified period this is known as accounting period concept thus this concept requires that a balance sheet and profit and loss account should be prepared at regular intervals it is necessary for different purposes like calculation of profit ascertain financial position tax computation etc further this concept assumes that indefinite life of business is divided into parts these parts are known as accounting period. It may be 1 year, 6 months, 3 months, or 1 month, etc. But usually 1 year is taken as one accounting period, which may be calendar year or financial year. So accounting period කියන්නේ ගිණුම් කරන අපි ගද්දි අපි accounts හදද්දි අපි ගන්න අපේ ව්‍යාපාරයේ කාලය අපි යම් යම් කාලච්ඡේද වලට බෙදා ගන්නවා periods වලට බෙදා ගන්නවා normally standard අපි use කරන calendar year එකක් නැත්නම් financial year එකක් එක අවුරුද්දක් සම්පූර්ණ මාස 12ක කාලයක් අපි අවුරුද්දක් විතර ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම තමයි අපි සඳහන් අවුරුද්දක කාලයකට එතකොට ඒ අපි ව්‍යාපාරයේ පවතින සම්පූර්ණ කාලය යම් යම් කාලච්ඡේද වලට බෙදා දැක්වීම තමයි මේකෙන් සිදු කරන්නේ. කියන්නේ අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි sales amount එක දානවා නම් අපි එහෙම නැත්නම් revenue එක අපි ෆයිල් කරද්දී ඒ sales amount එක එක අවුරුද්දකට අපි හඳුනා ගන්නවා. අපි ව්‍යාපාරයේ කවුන්ස් හදන්නේ අවුරුද්දේ කාලච්ඡේදයක් සඳහා නම් අපි අපේ තියෙන revenue එක අපි එක අවුරුද්දකට තමයි ගන්නෙ. ඒකට අපි කියනවා periodically අපි කියන්නේ period wise අපි මේක divide කරගන්න එක තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. Then after dual aspect concept අපි accounts හදද්දී අපි dual aspect එකට නැත්නම් දිෂ්ඨ සමීකරණ න්‍යායයට තමයි අපි accounts අපි record කරන්නේ. Dual aspect is the foundation or basic principle of accounting. මේක තමයි foundation or the basic principle, very basic principle of accounting. It provides the very basis of the recording business transactions in books of accounts. This concept assumes that every transaction has a dual effect. It affects two accounts in their respective opposite side. Therefore, the transaction should be recorded at two places. It means both the aspects of the transaction must be recorded in books of accounts. අපි accounts වල දෙහිම නැත්නම් අපි යම්කිසි transaction එකක් අපි identify කරද්දී ඒ transaction එකේ සිදුවන මුහුණුවර දෙකක් තියෙනවා. accounts අපි හදද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර සහ බැර. කියන්නේ as debit side and credit side. We have two sides of account as debit side and credit side. The transaction must be go either debit side or credit side, but there must be two entries in debit side and in credit side. There must be entry. If it is only goes to the debit side, then plus debit side, and there must be a negative value also goes to the debit side, right? Like හිතන්නකෝ උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි cash book එකම ගන්නවා කියලා cash book එකෙන් අපි bank account එක නැත්නම් bank account එකට අපි කීයක් හරි ගෙනියනවා. ඒකට cash account එකෙන් බැර වෙනවා. cash account එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ bank account එක වැඩි වෙනවා. right ඒක හර debit side it goes to the debit side and the credit side, right? So likewise dual aspect, there's a dual aspect, right? Two entries are going to the credit side and the debit side of the account. Then after we, for example, goods purchased for cash has two aspects which are giving of cash and receiving of goods. Likewise කියන්නේ අපි cash වලට අපේ goods purchase කරනවා නම් එතකොට අපි cash අපි දෙන්න ඕන පිටතට යනවා සහ goods එනවා. ඒක පිට එන ව්‍යාපාරයට ඇතුළට එළියට පිටත ගලා යාමක් සහ ඇතුළට ගලා ඒමක් තියෙනවා. These two aspects are to be recorded. Main actions අපි record කරනවා. Then after we have the accrual concept. The meaning of accrual is something that becomes due, especially an amount of money that is yet to be paid or received at the end of the accounting period.
the actual concept එක කතා කරලා උපලබ්ධ සංකල්පය කියලා කියන මේක. ඒකට ඒ කියන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් අපි දැන් කතා කරන්නේ අපි ගන්නේ ව්‍යාපාරයක accounts වල periodical basis එකකට කියලා. ඒකට period අදාළ period එකට අදාළ මුදල අපි අදාළ period එක ඇතුලේ හඳුනා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ අපිට අපි යම්කිසි expense එකක් if you are incurring an expense you are incurring an expense like if you are paying the your telephone bill for the period you have only to pay 5,000 ඔයාගේ අදාළ කාලයට ගෙවන්න ඕනේ 5,000 but you pay 10,000 that means your expense is 5,000 and you have an additional amount paid 5,000 you will identify it as an current asset ඔයක ඔයාගේ asset එකක් වක්කමක් විදිහට හඳුනා ගන්න ඉතුරු 5,000. එතකොට අදාළ කාලයේ වියදම කීයද 5,000යි. right එතකොට ඒක තමයි අපි actual concept එක කියන්නේ. අදාළ කාලයට අදාළ වියදම් නැත්නම් අදාළ කාලයට අදාළ ආදායම් හඳුනා ගැනීම. It means the revenues are recognized when they become receivable. Though cash is received or not received, the expenses are recognized when they become payable, though cash is paid or not. ඒ කියන්නේ cash basis එකනේ වාට මුදල් හඳුනත් එක නැතත් එක හැබැයි ඒකේ අදාළ කාලක්ෂේත්‍රය අදාළ නම් ඒ අදාළ ගාන හඳුනා ගන්නවා වගේ financial accounts වල. Both transactions will be recorded in the accounting period to which they relate. Therefore, the actual concept makes a distinction between the actual receipt of cash and the right to receive cash as regards revenue and actual payment of cash and obligation to pay cash as regards expenses. Then after we have the matching concept. The matching concept states that the revenue and the expenses incurred to earn revenue must be belong to the same accounting period. වා මොකක් හරි revenue එකක් generate කරන්න අදාළ කරගන්නේ revenue amount එකයි ඒ revenue amount එක earn කරන්න වා කරන expenses ඒ අදාළ කාලච්ඡේදයේ ඇතුළතදී account එක කතා කරන same accounting period එක ඇතුලේ හඳුනා ගන්නවා. So once the revenue is realized, the next step is to allocate it to the relevant accounting period. This can be done with the help of actual concept. The actual concept again, the matching concept again, build up karagane. Then after we have the realization concept, the moment or the date when the economic benefits and risk of a transaction is transferred to the customer, or if it is a product, when ownership is transferred, or if a service, the moment when the service is provided is when income is realized, and treating it as such is known as the realization concept. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් කරකට realize කරගන්නේ ඒක service එකක් provide කරලා ගන්න income එක ඒක income එක realize කරගන්නේ when the time you but when the time you offer the service or when it comes to a product, a tangible product, when the time the ownership is change of that product. Right? Realize application of the concept may concept application credit sales, even though the money has not been received. Even though the money has not been received, the ownership has been changed and the benefits and risk has been transferred to customer. Therefore, it is considered as income. Where goods have been sold, but they have still not been physically taken away, here the ownership has been changed. Therefore, it is considered as an income. Where goods have been supplied on the basis of sale or return. Goods have been supplied on the basis of sale or return, not yet sold. Right? Here, since the ownership of the goods has not still changed, it is not recognized as an income. Then after we have the historical concept, the assets that an organization possesses and the cost incurred and the true cost of exchange on the date of acquisition must be recorded in the books is what is meant by the historical concept. Again, historical concept එකේදී කතා කරන්නේ අතීත පිරිවැය අපි මේකද කතා කරන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො ඔයා මොකක් හරි ෆික්ස් ඇසෙට් එකක් ගත්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයකට පාවිච්චි කරන යම්කිසි ඇසෙට් එකක් ගන්නවා. උදාහරණයකට වාහනයක් ගන්නවා. vehicle එක. If you purchase a vehicle at the time of the transaction you made, you have to incur kind of a 200,000. ලක්ෂ දෙකකට වාහනයක් ගත්තා. එතකොට accounts වල පෙන්නන්නේ ඒ දැන් ගිය අවුරුද්දේ වාහනේ මීට අවුරුදු 5කට කලින් ගත්ත ඔයා ලක්ෂ දෙකකට වාහනේ. ඒ ලක්ෂ දෙක ඔයා දිගටම account එකේ මේ account එකට මේ වාහනේ ඔයාගත්ත vehicle එකේ amount එක විදිහට ඔයා account එක පෙන්නනවා. So that's what we call the historical concept. The application of the concept when property, plant and equipment is recorded for the first time at cost. Api first time you make cost at cost tama
අපි record කරන්න. Then when subsequent cost incurred for property, plant and equipment is recorded at cost. ඊට පස්සේ අපි when subsequent cost is cost එක incur කරපු at the time for the property, plant or equipment, the amount is recorded as the subsequent cost incurred, right? Then after we have the prudence concept. Prudence concept states that an entity must not overestimate its revenue, assets and profits. Besides, this is must not underestimate its liabilities, losses and expenses. And prudence එකේදී කතා කරන්නේ අපේ වාගේ revenue එක, වාගේ assets or maybe your profit that must be not underestimated or overestimated. Right? වාගේ overestimate කරන්නේ නැහැ වාගේ තියෙන revenues, assets and profits. ඒ වගේම වාගේ තියෙන liabilities, losses and expenses අපි underestimate කරන්නේත් නැහැ. So that's what we call the prudence concept. In other words, it takes into consideration all perspectives losses but not the prospective profit. The application of the prudent concept ensures that the financial statements present a realistic picture of the state of affairs to the enterprise and do not paint the better picture than it is. The following can be considered as situations when this concept is there. So, right, these are the points actually where you this concept is applied. Make a provision for doubtful debts. Doubtful debts වලට ඔයාගේ provision එකක් කරද්දී ඒක overestimate කරන්නේ නැහැ. Right? It may be 10%, it may be 20%, but there must be not an overestimate is made. Making a provision for depreciation. When you make a provision for depreciation, you have to decide whether what kind of a time that you are going to use that asset. If you are depreciating your building, so you will assume that your building will be as example, you will think that this building will be continue for 5 years of time. Then you have to divide the total amount or the cost of that building minus the amount at the residual value. Then after you will divide the whole amount by 5. Like I said, එනේ වා ඒ අදාළ කාලයට අදාළ amount එක විතරයි. කියන්නේ ඒක overestimate කරලා වාගේ accounts වලට දාන්න යන්නේ නැහැ. Right? Then after in recording a reduction in the value of stocks. Like stock value එක reduce වෙනවා නම් ඒක අදාළ ගාන හරි විදිහට දාන්න. ඒක overestimation එකකට යන්නේ නැහැ. Right? Or we are not going for an underestimation also. Right? Then after we have the materiality concept. In accounting, material depends on what extent and whether some information may impact upon the decision making ability of the interested parties on accounting information. මේක අපි දැන් මේක කතා කරන්නේ ඇත්තටම අපි information දෙද්දි ඒ අදාළ පාර්ශව වලට අපි ඔයගොල්ලන්ගේ තොරතුරු ගන්න දෙන information they must be material. Immaterial information දෙන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ එයාගේ decision එකට ගන්න අදාළ නැති තොරතුරු දුන්න. ඒ අදාළ නැති තොරතුරු එහෙම නැත්නම් ඒක material කියන්නේ උදාහරණයක් විතර ඒක ඇත්තට මේක according to the organization these things may be changed. මේක organization එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විතර ඔයා ගන්න ලොකු ව්‍යාපාරයක් ලොකු mother company එකක් යටතේ run කරන ලොකු ව්‍යාපාර දෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ ව්‍යාපාරක සිදුවෙන ඉතාම සුළු ගනුදෙනුවක් අපි ලොකුට හඳුනා ගන්න නැහැ. right as දැන් මේක application එක බලමු. එතකොට මේක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Purchase of a punch out stapling machine for business will be written off as expense in the income statement. දැන් punch එකක් හරි එහෙම නැත්නම් stapling machine එකක් ගත්තයි කියලා ඒක අපි non current asset එකක් විදිහට identify කරන්නේ නැහැ. අපි expense එකක් විදිහට ඒක තාම immaterial. ඒ decision ගද්දි මේ stapler machine අපි කරන ව්‍යාපාරය කරන ගණන්නුත් එක්ක අපි ගත්ත stapler machine එකේ amount එක material නැහැ. ඒකට ඒක අපි expense එකක් විදිහට write off කරලා දානවා. A loan given to a director of a company, however small it may be, must be disclosed separately. ඒකට ඒ වගේම තමයි දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ට දෙන loan amount එකක් ඒක අපි directors ලට දෙන ඒ වගේ accounting standards වලම තියෙනවා ඒ වගේ amounts අපි අනිවාර්යයෙන්ම identify කරගන්න. ඒකට ඒක අපි වෙනම separately අපි ඒක disclose කරන්න ඕනේ. Right? Then after we have the consistency concept. The basis, traditions, policies used in the preparation and presentation of financial statement must never be changed is what is stated by the consistent concept. කියන්නේ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් කියන්නේ අඛණ්ඩතාවයේ තියෙනවා. by use කරන accounting policies, it may be a policy, it may be a accounting standard. You have to use it consistently. It should not be changed over time. Right? It may be changed due to an
accounting standard or change of a government rule or somewhat. It may be changed, but it not should not be changed very recently. හැමතිස්සෙම ඔයා use කරන accounting policies ඔයා use කරන accounting standards හැමතිස්සෙම change වෙන්නේ නැහැ. Change කරන්න යන්න එපා. Right? That's what we call the consistency concept. As a result of using stereotype comparisons can be made in following manner. और මේ වගේ consistency එකක් කරගෙන ගියොත් එහෙම ඔයාට comparisons කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා. බලන්න the same company's accounts over number of years. කියන්නේ ඔයා ගිය අවුරුද්දේ ගත්ත standards and policies වලට ගාව මේ අවුරුද්දේ accounts හදන්න. ඒ standards and policies use කරනවා next year එකේ accounts හදන්න. එතකොට අර ඔයාට ඔයා ගත්ත තොරතුරු කියන්නේ standard එක එහෙම නැත්නම් policy එක සමාන හින්දා ඒක එකම මේක හින්දා ඔයාට ගිය අවුරුද්දේ තොරතුරු මේ අවුරුද්දේ තොරතුරු සසඳන්න පුළුවන් සහ මේ අවුරුද්දේ තොරතුරු ඊළඟ අවුරුද්දේ තොරතුරු සසඳන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ consistency එකක් තිබුත් එහෙම similar organizations අතරත් හොඳ consistency එකක් තියෙනවා නම් ඒ information ඔයාගේ මේ අවුරුද්දේ information ඔයාට වෙනත් ව්‍යාපාරයකේ අවුරුද්දේ අදාළ අවුරුද්දේ information එක compare කරන්න පුළුවන්. Right. Two occasions when the policies that a business has following consistency can be changed are given by accounting standards. Okay? Accounting standards or accounting policies changes in estimates and errors කියන එකේදී අපි හඳුනා ගන්නවා මේ policies and standards අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් තැන් එනවා. ඒක තමයි business of because of requirement of another accounting standard. වෙනත් accounting standard එක අවශ්‍යතාවයක් මත ඔයා use කරන may basis traditions and policies may be changed, and where a change in policy will result in financial statement being more truthful and more reasonable. Okay, මේ දැන් පාවිච්චි කරුවා දැන් දෙන තොරතුරු if it is පාවිච්චි කියන්නේ use කරන tradition එක policy එක හරි base එක වෙනස් වීම තුලින් more truthful and reasonable information එකකට දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට මේ consistency එක අපිට break කරන්න පුළුවන්. Right, so that is the end of that particular unit. එතකොට අපි මේකදී ඉගෙන ගත්තා accounting role ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ quality and characteristics of the information accounting information. එතකොට ඒකදී අපි fundamental and enhancing qualitative characteristics අපි ඉගෙන ගත්තා. Then after we had the types of business organizations and the forms of business organizations. Then after we had the accounting concepts. Right. Okay, so those are the things that we studied from this particular unit. මේකේදී අපි ඉගෙන ගත්ත යන්නේ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ මේ පාඩමෙන් පස්සේ අපිට දැන් මේකේ අපි ඉගෙන ගත්තේ accounting basic ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉදිරියේදී අපි accounts හදන්න තියෙනවා. මේකේදී ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ ලොකු අපි accounting calculations වලට විශාල වශයෙන් accounting calculations ඇත්තටම කතා කරන්නේ නැහැ. But the basics concepts of the accounting are discussed in this particular course unit. ඉතින් මේකද අපි කතා කරන්නේ basic accounting policies අපි කොහොමද ඇත්තටම accounting කොහොමද අපි account එකක් read කරන්නේ කොහොමද how we going to read the account reports and how we take those information on the accounting reports and the financial statements to take our decisions අපි ව්‍යාපාරික decisions ගත්තී කොහොමද මේ දේවල් use කරන්න කියන එක තමයි ඇත්තටම මේ course එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So thank you very much for giving your consideration.